Hi Shivam, Hi sir, how are you sir? I'm doing great. Thanks for asking. How are you? Fine sir. Okay, and where are you from? Vikarabad sir. Vikarabad. And about your family? My father name is Narayana God. He is a farmer come businessman. Okay. My mother's name is Rupa. She is a homemaker. My brother's name is Saivardhan God. He is pursuing degree. Okay. And about your education qualification? I have completed BCom Computer at Takshashila degrees in Vikarabad district sir. ఓకే శివ. అండ్ ఎలా తెలుసు నీకు ఎస్విసి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి? నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా తెలిసింది సార్. డీటెయిల్స్ కనుక్కొని డెమోన్స్ట్రేషన్ విని తర్వాత నేను జాయిన్ అయింది సార్. ఓకే. అండ్ ఏం నేర్చుకున్నావు ఇక్కడ 2.5 months ట్రైనింగ్లో? నేను గ్లోబల్ అకౌంటింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ స్టాక్ మార్కెట్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి నేర్చుకున్నాను సార్. జామ్ సెషన్ అండ్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ద్వారా నేను నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను సార్. ఓకే, గుడ్ టు నో దట్. అండ్ షేర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్. I got placed in Genpact for account payable process. వాళ్ళు 2 rounds కండక్ట్ చేశారు సార్. ఫస్ట్ రౌండ్ హెచ్ఆర్ పర్సనల్ రౌండ్ కండక్ట్ చేశారు అండ్ దాంట్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేశారు. అండ్ సెకండ్ రౌండ్ వచ్చేసి మేనేజర్ రౌండ్ సార్. నియర్లీ 15 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేశారు సార్. ఓకే, గుడ్ టు నో దట్. అండ్ ఎప్పుడు జాయినింగ్? నిన్ననే జాయిన్ అయ్యారు సార్. ఆల్రెడీ జాయిన్. ఎస్ సార్. ఓకే, కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్.